Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கர்சிவ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸை எப்படி தனித்தனியாக எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கர்சிவ் ரைட்டிங் எப்போதுமே நம்ம தனியாக ஒரு லெட்டர் எழுதி பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா எழுதுகிற மாதிரி வரும். ஆனால் மற்ற லெட்டர்ஸ் கூட சேர்த்து எழுதும்போது அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ நமக்கு வந்து கிடைக்காது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஏன்னா ஏ மட்டும் நல்லா சேர்த்து எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற லெட்டர்ஸ் கூட நம்ம சேர்த்து எழுதணுன்னா நமக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும், அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவும் கிடைக்கும். இதுக்கான பேசிக்ஸ் நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போயிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நான் இப்போ ஒரு லெட்டர் போடுறேன்னா அதை பாஸ் பண்ணி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெட்டர் போங்க. வாங்க நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை தெரியப்படுத்துங்க. நெக்ஸ்ட் இது போல் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.